17 ஆண்டுகளாக விவசாயம் செஞ்சுட்டு வந்தாலும் கடந்த 2 ஆண்டுகளில் ஒரு அழகிய சூரியகாந்தி பூக்கள் நிறைந்த ஒரு வனத்தையே உருவாக்கி உள்ளார் இந்த பகுதியில். அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. Hi, I'm John. This is the sunflower farm here. We've been actually living on this property for about 17 years. For the last 2 years we started growing flowers. These flowers here, they're a hybrid variety. So they're made for the vase. They're not made for oil or seed. People take these home. They come every weekend. They purchase a bucket, get a pair of secateurs, and they cut the flowers and take them home and put it in their vase. Okay, great. So yeah, they enjoy doing that. And, we enjoy growing as well. Yeah, cool. Yeah. இந்த சீடோட வெரைட்டி வந்து ஹைப்ரிட் வெரைட்டியாக. இது வந்து இப்போ பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா இந்த பொக்கே க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு, அதாவது இந்த ஃப்ளவர் மார்க்கெட்லேருந்து வந்து வாங்கிட்டு போகிறதாகவும், இந்த பகுதி மக்களும் அவங்க வீட்டு டெக்கரேஷனுக்கு ஃப்ளவர் பாட்டில் வைக்கிறதுக்காக இதை வாங்கிட்டு போகிறதாகவும் சொல்கிறாரு. இந்த ஃபார்மில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா தேனீக்கள் சுற்றிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ அதை பற்றி கேட்குறப்ப அவர் என்ன சொன்னார்னா, Yeah, I noticed a lot of bees buzzing around. Do you have beehives here? The bees, so yeah, they're European bees. We try not to encourage too much European bees because what ends up happening is they make the flower mature too quick. Okay. Are you involved in any beekeeping or harvesting honey in the farm as well? Yeah, we haven't gone that line. We've had the boxes here, okay. But yeah, we're too busy. We don't do that, but we should. Yeah. Okay, cool. Yeah. இந்த ஃபார்மை சுற்றி பார்த்துட்டு இருந்தப்போ ஒன்று கவனிச்சது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த தேனீக்கள் வந்து எல்லா பக்கமும் சுற்றிட்டு இருந்துச்சு. இப்போ அதை அவர்கிட்ட கேட்டப்போ, ஒரு தேனி பாக்ஸ் எதாவது வச்சுருக்கீங்களா, இல்லை தேன் எடுக்கிறீங்களா அப்படிங்கிறத கேட்டப்போ, அந்த மாதிரி எதுவும் எடுக்கலை. இப்போ அவங்கள்ட்ட எதுவும் பாக்ஸ்லாம் எதுவும் இல்லை, இது யூரோப்பியன் ரக தேனீக்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். Yeah, how close are you to the city? Sydney? Yeah, so it's an hour and 15 from Sydney, and that's in traffic, and when you got no traffic, roughly 50 minutes. Okay, cool. Yeah. இப்போ சிட்னிலேருந்து இந்த பண்ணைக்கு வரணுன்னா தோராயமாக ஒரு 50 நிமிஷத்துலேருந்து ஒரு மணி நேரம் ஆகும். Yeah, thanks for the details. It will be good if you share some details about the season, what season are best suited for seeding and cultivating this plant and honey. At the moment there's no season because the weather's a bit up and down, so our seasons are all over the place. We're just growing, and if they grow, and if they don't grow. Okay. Yeah. And mostly you target sometime in the Christmas time, or is it open to? So the only time of the year that we don't really have sunflowers is around July. July. Okay. But besides that, they grow right through winter as well. Oh, okay. They don't grow as tall, but. இந்த ஃபார்மில் வந்து ஜூன் ஜூலை மாதங்களை தவிர்த்து மற்ற எல்லா மாதங்களையும் இந்த சன்ஃப்ளவர்ஸ் வந்து இருக்குமா. Yeah, interesting. If someone want to visit, what days the farms are open for the visitors? So we open for the public normally Saturday and Sunday. Okay. Come up to Christmas, we open Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Oh, okay, cool. Yep. Yeah, thanks. So just jump, if you'd like to see more, just jump on our webpage. It's Glenbernie Family Farms, and you'll see everything about us. Okay, cool. So for more info, visit gkfarms, and you can subscribe to more details about our farm. Nandri for watching. Thank you. Thank you. Rusty. Yeah. Hi, Rusty. Is he friendly to the people usually? He is, but because of his size, bulls can just turn real quick, and they're too. For little kids and stuff, they're a bit dangerous, you know what I mean? Yes. Yeah, that's the reason why we just leave the calves. But he's quiet. He's been to shows all around Australia. Yes. He's very quiet. இங்கே இந்த பண்ணையிலேயே அவங்க மாடுகளையும் வளர்த்துட்டு வராங்க. இது ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியான மாடு தான், ஆனால் உருவத்தில் இது பெருசாக இருக்கிறதுனால இப்போ இது எந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணணுன்னே சொல்ல முடியாது. அதனால தான் அந்த ஃபென்ஸ்குள்ளே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தார். இந்த மாடு பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்திரேலியாவில் நடக்கிற அந்த அக்ரிகல்ச்சரல் ஷோக்கு இது கூட்டிகிட்டு போயிருக்கதாகவும், நிறையா ஷோக்கு இது போயிருக்கதாகவும் சொன்னார். எப்போதுமே இது ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தார்.
உங்களுக்கு இந்த பதிவு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் கொடுங்க. உங்களோட கருத்துக்களை இந்த கமெண்ட்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள். வேறு ஒரு காணொலியில் வேறு ஒரு காலத்தில் நம்ம சந்திப்போம். நன்றி.